I'm actually the head of ITCC ataupun International Center for Casemix and Clinical Coding. Okay, so hari tu ada 3 orang, Farid, Faiz dengan siapa seorang lagi yang datang jumpa saya dekat ITCC? Zul. Ya, Zul. So that is my second office lah. So my presentation flow is actually what is Casemix system, component of Casemix, patient classification and minimum data set needed for the Casemix, and improving quality of care, costing in Casemix, enhancing efficiency in the healthcare service, and also benefit of the Casemix. Okay, first of all, why you should know about Casemix? So Casemix is actually related with National Health Financing Scheme. Yeah, so in the world, it's actually when we talk about the whole country financing scheme, so we need to have one method actually ataupun tools for us to actually help us in the monitoring and also identifying, etc. So that's why we need a Casemix. So in health financing mechanism, remember when I talk about the health financing mechanism before, last lecture with all the diagram that I have made. Okay, there is an involvement in terms of insurance. So what is happened in the Casemix adalah in terms of revenue collection. Okay, so we come up with essential benefit package. Kemudian remember ada komponen provider payment mechanism and also legislation ataupun kita kata authority yang memerlukan dalam healthcare financing yang menyebabkan kita memerlukan Casemix. So nanti saya akan discuss further about the Casemix because it's relate with the revenue collection, it's relate with the essential benefit package, it's relate with provider payment mechanism, and also relate with the legislation. So of course financing mechanism kita sebut tentang kalau negara yang menggunakan terminologi National Financing Insurance for example. Kalau Malaysia mungkin kita tak guna insurans, kita sebut NFS dan sebagainya. Bila S kat belakang tu adalah skim lah rather than insurans. Kalau dekat negara-negara insurans memang digunakan NHI for example, National Health Financing Insurance. So what is Casemix? So Casemix actually nama pun Casemix, so mix of cases. Okay, so that is the simple words of Casemix. So Casemix system is a classification of patient treatment episodes designed to create classes which are relatively homogeneous in respect of the resources used and which contain patient with a similar clinical characteristic. So the keywords here is actually is about the patient's treatment episodes. Okay, yang mana kita try to groupkan into a classes yang memberi gambaran bahawa mereka ni menggunakan resources yang sama. Itu yang kita kata homogeneous in resources use, and also mereka mempunyai similar clinical characteristic. So we go in detail after this. Casemix system for clinicians is actually a complex. Casemix refers to greater severity of illness, greater risk of mortality, greater treatment difficulty, poorer prognosis, and greater need for intervention. Remember just now resources use. So all this actually relate with resources use tadi lah. That is the component for clinician perspective. So condition of the treated patient and the treatment difficulty associated with providing care. So that is a clinician perspective. For the administrators or regulators, okay, so the patient Casemix system is actually the patient with complexity require more resources to treat, which result in higher cost of providing care. So the resource intensity demands of the treating patient. So kalau remember the three slide before mentions about revenue collections. So for administrators, they are looking at we need more revenues, we need more money. You need to pay more kepada complex patients, for example. So in which that is relate with financing, traditional method in financing, kita belanja sekian juta this year, next year kita top up 10%. Sebab tu at the end of the year, semua institution actually Christmas shopping to habiskan bajet. Siapa tak habis bajet, next year kena potong. So that is the traditional method. So however in the Casemix it's not like that. So we actually really define what is a patient's type yang kita
yang kita treat, dan kita present it, and kita justify why we need more money. It's not because of we spend, but actually we spend for the patients. So Casemix system actually first developed by the Professor Bob Fetter and also John Thompson from the Yale University in 1980. Lama dah. And during that time, it's called Diagnostic Related Group ataupun DRGs. Until now, it's still called DRGs. But during that time, Professor Bob Fetter and John Thompson actually start with 383 groups of DRGs to classify the patient. So then the latest revision is actually ICD-9-CM mempunyai 492 groups of cases lah. So it's actually used for prospective payment mechanism under the Medicare since 1983. So dia mesti relate dengan pembayaran, iaitu di luar negara, di US dia menggunakan Medicare lah sebagai dia punya financing system. So what is the historical perspective of Casemix? Dia digunakan untuk Medicare, Healthcare Financing Administrations, DRG, iaitu dia untuk cover kepada 65 population. So ini salah satu DRG, nama DRG yang digunakan bawah Medicare. Kemudian after that dia fokus pada semua patient, dia ubah pula nama dia daripada HCFA DRG kepada AP DRGs. So AP stand for all patient lah. Kemudian added in which that here is added DRGs for newborn, major complication and so comorbidities intended to a general population rather than masa mula-mula tu fokus 65 population sahaja. Then further refine with the all patient refine APR DRGs. Tapi untuk ICD-9-CM je lah. So for severity, in which that is going to cover 4 severity levels based on severity of the illness, risk of mortality and resource intensity, in which that dia groupkan kepada tadi kita katakan kelas homogeneous class kan. So mula-mula dia homogeneous class sahaja, tak ada severity. Bila refine ni dia ada level of severity kepada minor, moderate, major and extreme. Kemudian refine further for international level. So international refine jadi IR DRGs. So based on the all patient DRG study, Yale refinements, lepas tu dengan HCFA updates and also the APR DRGs. So have combine all this. Untuk international, dia come up with 3 severity levels based on severity of illness, with severity 1 adalah non-complications, severity 2 adalah with complications, and also severity 3 with the major complications. So in other country, Australia, dia ada Australian National DRGs, pada started in 1992. Kemudian in United Kingdom dia ada Healthcare Resource Groups, Kemudian Canada dia ada Casemix Groups, CMG, dan dia juga ada Resource Intensity Weights, RIWS. So Malaysia kita Malaysian DRG, So dia ada dua, untuk UKM lain, untuk KKM lain, So my DRG is for UKM, Malaysian DRG is for KKM. So Casemix, the objective of Casemix adalah provide objective data. So macam saya kata tadi, kita betul-betul kita tak kata berapa ramai je, selalu kita present patient performance hospital, berapa ramai patient outpatient, berapa ramai patient inpatient. So tetapi dalam Casemix kita really provide objective data, what sorts of disease, what sorts of group of disease dan sebagainya. So in which that is also make us understand the output of the patient treatment, and establish a relation between patients treated and also resources used, because you look at the complexity, and so it's actually give us manage resources more effectively and also efficiently.
Ya, sebab kita tahu apa tu, nanti saya akan sebutkan in detail sebab effectiveness ni nanti ya. So bagaimana kita melihat effectiveness dalam Casemix. So one the things that require in the Casemix system adalah first sekali accurate diagnosis. Ini yang selalu kami di ITCC especially me and also my assistant medical officer memberi taklimat kepada houseman sebab biasanya houseman lah yang menulis dekat dalam medical buku record kan, dia punya, kita panggil apa, bed sheet punya record tu bed record tu, kemudian juga membuat diagnosis ataupun menulis diagnosis ataupun discharge summary. Itu yang kita always tekankan kepada houseman yang baru masuk. Dan satu lagi saya juga memberi memberi introduction about Casemix ni kepada undergraduate, so that bila dia orang dah graduate nanti dia orang actually have an idea what is a Casemix is. So accurate diagnosis is the most important one and the primary requirement for the Casemix system. So it start with the primary diagnosis, in which that we need to know and put a correct primary ataupun principal diagnosis, in which that the definition for principal diagnosis adalah main reason for admissions. Kemudian daripada situ kita akan assign kepada Casemix main group. Jadi kena betul lah patient masuk sebab apa. Patient contohnya ada diabetik tetapi masuk sebab septicemia ke ataupun food ulcer ke dan sebagainya. So the main diagnosis, the main reason dia datang bukan dia punya diabetik, because of the infection for example. Then the diabetic is become a secondary diagnosis. So kita tak boleh, sebab kita nak melihat kepada complexity of the patient, so we don't just look at the primary diagnosis, but we also look at secondary diagnosis, which include the complication and also comorbidities. So for example, tadi saya bagi example patient with diabetic, patient ada hypertension, diabetic is become a comorbidity. So itu menunjukkan complexity of patient berbanding dengan patient yang datang infection without that comorbidity. Dan infection tadi tiba-tiba turn out with sepsis. So then it's going to make the facility use more resources to treat the sepsis. So that's why secondary diagnosis something cannot be ignored. Next data, of course, because dia relate dengan financing, so the second data is a costing data. So selalu kita sebut tentang charges. Walau bagaimanapun itu yang tadi saya kita sebutkan kepada provider payment mechanism dan sebagainya, itu ada kaitan dengan charges, claiming dan sebagainya. Walaupun untuk costing data, bagaimana kita collect, bagaimana kita measure kita punya expenditure dan sebagainya, kita menggunakan macro costing ataupun nama lain adalah step down method costing, kemudian activity based costing, iaitu detail of micro costing yang kita boleh dapat daripada patient's admission. Data that we need in the Casemix adalah classification system. Ini yang kita duk sebut ICD-10, ICD-9 dan sebagainya. So how we classify with the primary diagnosis, and with the secondary, with the primary diagnosis dulu. Untuk classification system ni kita menggunakan primary diagnosis. Nanti DRG nanti baru kita groupkan. Itu baru combine primary and also the secondary. So the primary diagnosis and the secondary diagnosis by its own is actually classify the disease using a ICD-10. So nanti remind me that actually I mentioned little bit about ICD-11. Walaupun saya tidak banyak ilmu tentang ICD-11 lagi. The next one adalah procedure classification. We not just classify the disease diagnosis, but it's also the procedure being done. So for example, if the patient is actually going through a surgical procedure, then we code a surgical procedure. Kalau non-surgical procedure, kita code the non-surgical procedure yang dia buat. Walaupun tak semua non-surgical procedure dikodekan, yang hanya mungkin menggunakan resources yang tinggi dan mungkin agak mahal ataupun berharga lah untuk kita classifykan ataupun untuk kita kodekan. Setakat blood taking kita tak letak lah.
selalu itu adalah inclusive in all the resources yang kita gunakan dalam costing. Ya. Contohnya sebab kita akan mengira laboratory, radiological dan sebagainya. So ada benda-benda yang kecil-kecil yang dah telah dikira bersama dalam department-department dan sebagainya itu tidak dimasukkan dalam procedure classification. Ya. So procedure classification yang kita gunakan adalah ICD-9-CM, ya, ataupun ICPM. Ya, so untuk ICPM ni lebih pada US method, ya, kita menggunakan WHO, kita menggunakan ICD-10 dan juga untuk prosedur kita guna ICD-9-CM. Okay, so of course untuk dapat information, the next requirement adalah health management information system. So health management information system, you all dah dapat briefing daripada Prosapri. Ya, nanti semester untuk siapa yang buat management, you are going to learn about health management information system as one module. Yeah, we talk further about the system, software dan sebagainya. Ya. So ada software, hardware yang memerlukan untuk kita masukkan coding-coding ni. So dekat ITCC, we have a trained coders that learn about how to code, how to understand the doctors diagnosis, procedures dan sebagainya. Ya. So then with the system, we have better ataupun proper record keeping and also record keeping and retrieve. Semua dipermudahkan dengan ada sistem lah. Then of course, menggunakan bila ada guna sistem, kita perlu maintain the HMIS system itu. So ada setengah hospital menggunakan EMR, right? Ada setengah macam di HUKM, kita ada Casemix, kemudian kita ada CHATS dan sebagainya. So it's good actually to have a total hospital information system in which that all the things is integrated. So HUKM is still going to total hospital management information system soon. So we already started with the buying the software and etc. Yeah. So kebanyakan hospital lain juga, contohnya kita mendapat lawatan daripada hospital UITM, UPM, UM dan sebagainya. UM actually start with EMR, walaupun disebabkan mereka akan start Casemix, so they are also shifting to the better health management information system lah. Sebab kalau EMR tu dia split, ya. So kebanyakan hospital-hospital terbaru mereka mempunyai dah plan lah macam mana nak masukkan Casemix dalam total hospital management information system. Okay, next adalah support from the hospital management. Okay, of course dalam menilai efficiency hospital performance dan sebagainya, we need very good support from the hospital management. Yeah, from pengarah, timbalan pengarah dan sebagainya. And furthermore, Casemix is also used in to show the hospital performance in term of quality assurance program juga, ya. Yeah? In term of medical audit and also hospital benchmarking. Then kita juga guna Casemix system untuk beri appropriate feedback to the clinician. So contohnya last year a few years back, ya, sebelum COVID ni kita ada buat roadshow ataupun kita buat regular meeting with the clinician dan juga support services dan sebagainya department untuk kita bagi feedback. Okay, this is your department performance and from our Casemix system we detect macam apa-apa efektif ke, efficient ke, tak efficient ke resources use, and we suggest what the possibility occur because with this data and what the possibility that we can improve further. Okay, then we also use in future. Currently not yet. Okay, in future Casemix system adalah sebenarnya untuk negotiate funding with the potential funder. Ya, macam saya kata tadi, sekarang ni bila kita bentang bajet, ya, kita cuma kira berapa banyak yang kita dah spend, berapa yang kita dapat, kita spend dan kita up 10%. Ya, tetapi in future we actually can justify further using a Casemix. What is the hospital performance, what sorts of patients that we treat dan sebagainya, then we can extrapolate ataupun estimate how much we need for the next year, yeah, rather than just increase 10% daripada previous expenditure. Okay, so there is a component in the Casemix. There is two component, main component in the Casemix. First adalah patients classification and second one is a costing.
Ya, saya dah sebut tadi, patient classification adalah coding for the diagnosis and also coding for the procedures. Kemudian of course all not just coding but it's also all the similar characteristic lah ya. Contohnya dia punya social demographic dan sebagainya. Ya, untuk costing dah mention tadi, sebenarnya dalam costing komponen Casemix adalah kita membuat top down costing, activity based costing. Dalam activity based costing tu kita ada clinical pathway lah ya. So disease and procedure classification currently in HUKM kita punya disease coding ICD-10 kita ada 14,500 code ya. Kemudian procedure coding kita gunakan ICD-9 CM kita ada 7,500. Kemudian untuk Casemix system bila kita groupkan kita ada 1,077 DRG groups ya. So this is apa dia untuk my DRG di HUKM. Lain-lain tempat ya, sebab tu yang saya sebut awal tadi, di HUKM kita guna my DRG, untuk KKM guna Malaysian DRG dan Australia guna Australian DRG. So lain-lain negara, lain-lain ini mungkin mempunyai berbeza DRG mereka, number dan sebagainya, bagaimana mereka group dan sebagainya ya. So next, Casemix takes into account in term of diagnosis. Ya, selain daripada diagnosis tadi kita dah mention secondary diagnosis adalah comorbidities and complications. So in term of social demographic characteristic, age, sex and severity also being considered. Ya. Kemudian kita next adalah procedure. Procedure juga ada primary procedure dan secondary procedure. Kemudian treatment yang diberikan ya, sama ada medicine dia, okay, dan treatment procedure lain ya. Kemudian x-rays, labs ya, dan another few things yang kita measure untuk melihat kepada resources ni adalah length of stay. So semakin lama seseorang itu duduk di dalam ward, dia akan menggunakan lebih banyak resources. Yeah? Of course, the complication and comorbidities in procedures is also related, yeah? being taken in account in the Casemix. Next one adalah how is the flow of the system. Yeah? So patient masuk ke hospital. Okay, dia register. Okay, so dalam registration dia ada demographic dataset ya, untuk information technology dan juga non information technology hospital. Okay, depends how whether it's manual or software dan sebagainya, menggunakan EMR ke dan sebagainya ya. So bila patient register, data yang ada adalah kita akan dapat nama, kita akan dapat RN, kita akan dapat gender, kita akan dapat date of admission and date of discharge ya. Itu yang we come up with the length of stay. Kemudian kita ada date of birth, depends on the baby ataupun depends on the age yang kita nak measure lah ya. Kemudian units mungkin kita tengok date of birth tu kita measure even a day ya. Kemudian weight dia dan juga discharge status dia. Adakah discharge status dia home ke ataupun death ke dan sebagainya. So itu yang kita dapat the whole sets of patients lah ya, data set. Okay, daripada registered patient, kita masukkan patient masuk dekat hospital, datang ke outpatient visit ya. Kita berikan dia diagnosis kenapa dia masuk, kemudian kita mereka melalui prosedur ya, kita kodekan dia punya prosedur. Kemudian kita dapat the whole clinical notes ya. So dalam clinical notes tu ataupun discharge summary yang sepatutnya dihasilkan oleh houseman ataupun doktor yang bertugas ya, adalah sepatutnya ada diagnosis primary secondary, prosedur primary secondary, dan investigation been done, prescription been done, whether there is any referrals, any other treatment such as physio ke dan sebagainya ya. So that is actually supposed to be as complete as possible the clinical notes. Ya, barulah kita kodekan ya menggunakan ICD-10 untuk diagnosis coding, kemudian ICD-9 CM untuk prosedur coding, dan jadilah major group of related diagnosis ya. Daripada situ kita dapat groupkan the patient kepada DRG.
Okay, so this how my DRG grouper. So dia ada grouper. Okay, so untuk UKM, we are the first in Malaysia actually come up with the Casemix grouper starting from 1999. Is actually a PhD of the Prof Sapri dengan Prof Amrizal. So dan terlibat juga Prof Sharifah dalam develop. Masa tu saya buat it's actually start with the grant itu tahun 99 tu. So saya involve Prof Sapri involve tu pada tahun 2002. So tapi semasa tu saya as a master student lah, Prof Sapri PhD student. So buat so kita orang belajar masa since the awal-awal development of the Casemix grouper lagi lah. So this is how the Casemix system workflow. Saya dah mention tadi, kita dapat daripada patient case notes dia, ataupun daripada sistem, data-data dia, bagaimana kita masukkan coding, dalam coding tersebut dia ada lagi satu software yang dinamakan code assist yang membantu dalam coding grouping tadi sebelum dia masukkan ke dalam grouper. Kemudian daripada grouper itu, software grouper itu, ini yang sekarang ni grouper ni adalah is not owned by UKM solely, it's actually owned by the Casemix solution. Sebab dulu Casemix solution ni adalah di bawah UKM Tech. Tapi bila UKM Tech dah jual ataupun dah split kan, so jadi one entity, private entity lah. Tapi because it's owned by them ataupun owned by UKM and them, so kita kita collaborate lah, ada MOU antara Casemix solution dengan UKM. So kemudian barulah kita, setelah kita ada group, kemudian barulah kita masukkan clinical costing kita, yang berkaitan dengan disease tersebut, dan kita come up with the cost weights, and also kita come up with the suggestion of the provider payment mechanism, berapa banyak dan sebagainya untuk claim basis dan financing. So in which that now we don't actually come up with this yet, sebab kita tak guna yang ni lagi untuk kita propose kita punya budget in future, but we start actually untuk certain diseases, dah ada PhD student yang membuat cost weight untuk radiology, cost weight untuk laboratory, untuk ICU dan sebagainya, untuk certain diseases, important diseases dan sebagainya. Okay, DRG tree, decision tree, di ini kita saya bagi example bagaimana kita come up with the principal diagnosis, pergi kepada major diagnostic category, iaitu kepada 25 group sahaja. Kemudian kita tengok pula sama ada patient itu melalui surgical procedure ke tidak. Kalau tidak, mungkin then kita stick kepada dia punya principal diagnosis sahaja. Okay, kemudian kita tengok dia punya community atau complications, tapi bagi yang mempunyai surgical procedure, kita tengok pula type of surgery dia, sebab surgery lebih mahal, So then ada sama ada major, minor atau ada related diagnosis yang menyebabkan dia ada surgical procedure tadi, dan balik juga kepada melihat kepada complication dan comorbidity, and even also look at the age matters, so before we come up the DRG. So ini adalah example untuk DRG classification. Contohnya patient with the principal diagnosis of AMI. Okay, NOS tu adalah not elsewhere specified. Maksudnya dia dalam diagnosis dia hanyalah AMI sahaja. So dia punya kod adalah I219. 9 kat belakang tu yang menyebabkan NOS, tapi kalau dia mention specifically, dia kat belakang tu tidak ada 9, dia 21 point berapa dan sebagainya. So then daripada principal diagnosis ini dia masuk kepada classification of major group 1,
iaitu bukan one I, iaitu disease and disorder of the circulatory system. So ada dalam buku ICD-10 yang tebal lah. Siapa pun dah tengok buku ICD-10? Siapa pun dah tengok buku ICD-10? Pernah, Prof. Pernah, Prof. Tebal. Tebal, hijau tebal tu kan ya. So kat situlah kita nampak ada I dah, ada huruf-huruf lah yang untuk dia CMG dia ya. Kemudian kita tengok pula patient ini melalui sekejap Syah. Tutup sekejap. Bising. Okey, kemudian kita lihat pula patient ini melalui prosedur apa. So kita tengok situ operating room procedure. Dia melalui 3 coronary artery bypass ya. So itu kita kodekan pula 36131 contohnya ya. Dan selain daripada itu ya, tu yang kita kata tadi ada primary procedure, secondary procedure ya. Untuk secondary procedure dia ada juga melalui cardiac catheterization for example ya. So jadi daripada situ barulah kita categorizekan kepada my DRG yang mana satu, severity berapa ya. Kalau I kecil tu maksudnya severity 1, I2 I kecil tu Roman ya, 2 iaitu with moderate cardiac catheterization. Kemudian kalau severe adalah 3 ya. So kemudian patient mungkin ada secondary diagnosis, contohnya ada diabetik ke, hypertension ke dan sebagainya ya. So bila kita tengok dia ada diabetik tetapi tidak ada complication of diabetik, so kita categorizekan this patient kepada I1072, moderate lah ya. Kalau diabetik dia ada complication ya, dengan all this diagnosis, kemungkinan dia akan pergi kepada nombor severity 3 ya. Tetapi sebab diabetik dia stable, okey, dia punya heart problem pun not that bad, okey, tetapi sebab dia ada comorbidity, so dia dimasukkan di bawah moderate rather than mild ya. Kalau cardiac pure without a comorbidity ya, so that mean dia adalah severity 1 ya, itu mild. So ini contoh jika beliau mempunyai ketoacidosis ya, jadi jatuh kepada severity 3. Okay, so in term of costing, as introduction, the concept framework in the costing tadi dah mention in term of dia punya demografi ya. Daripada demografik tadi atau sebenarnya selain daripada demografik tadi, kita juga melihat kepada input ya. Dalam kita buat top down costing, kita sebenarnya mengambil kira cost of the human resource being used ya. So contohnya nurses, doctors dan sebagainya, berapa minit dia jumpa patients dan sebagainya, and even materials, everything that actually being used ya. And equipment, management, even jadi kalau siapa belajar costing, ya input ini termasuklah harga bangunan, harga equipment, harga ambulans semua sekali ya. So that is actually the input that we put in when we calculate the top down. Kemudian yang kita mention tadi lebih kepada the output ya, sebab daripada input tu barulah kita boleh treat the patient ya. So hospital operations procedure. Dan daripada whatever procedures, kemudian kita dapat pula apa itu produk, iaitu hasilnya patient itu dah keluar dengan diagnosis apa. Ada complication ke tak ada complication. Daripada hospital operation, penggunaan input menghasilkan output kepada patient itu adalah kita measure efficiency. Kemudian efektif ke tidak efektif kita menggunakan input, output dan juga menghasilkan produk, itu yang kita measure effectiveness. Okay, so in term of various method of the reimbursement, ini just a brief sahaja sebab in detail adalah akan dipelajari dalam modul health economy. Okay, untuk orang yang buat management lah. So ada beberapa method yang dalam kita menggunakan untuk membayar kepada kepada provider payment mechanism.
Okay, dan lain-lain method ini memberikan lain-lain efisiensi. Ya, sama ada kita membayar secara contohnya macam insurans patient pergi ke klinik, lepas tu doktor di klinik treat, kemudian dia claim basis. Ya, itu adalah claim basis, dan claim basis juga ada berbeza. Ya, setengah hospital dia letak dalam bentuk item. Ya, okey, ubat banyak ni, prosedur banyak ni, ini itu adalah per itemized billing. Ya, kalau ikut efisiensi itu antara yang lower efficient provider payment mechanism. So per case ataupun DRG adalah antara yang moderate ataupun among the best lah. It's actually balance between kepada financer dan juga kepada orang yang pada provider. So tengok crossover kat situ. Ya. Of course ada juga method capitation, iaitu contohnya panel-panel mungkin dapat upfront of the money to spend to treat for the patient, for example. That is a capitation. That's I just give a brief sahaja. In detail you all akan belajar untuk orang management dalam health economy. Ya. Okay, kita mention tadi tu major methods of the hospital costing, bottom up dan juga top down. Okay, so overall all this cost component adalah mengambil kira semua benda. Ya, kita tak miss as much as possible segalanya. Ya, ward itu dalam bentuk hotel lah. Ya, maintenance of the services, even the research. Ya. Juga diambil kira bagi hospital research. Sebab tu hospital research dia punya expenditure is higher lah compared to hospital yang without research. Ya. Sebab tu contohnya private hospital pun, kalau pergi private hospital yang lebih besar yang involve dengan research, training dan sebagainya, itu lebih mahal lah. You expect it's going to be more expensive compared the smaller hospital that did not invest in the training and also quality dan sebagainya. Ya. Okay, overall when you know about Casemix system, what actually have some sort like people have misunderstood about Casemix. Yeah, so that's why we come up with this what Casemix system is not. Yeah. So sebab bila kita nampak macam restrict, Casemix ni restrict certain thing. So Casemix is actually not a method for cutting health budgets. Okay, Casemix actually can help ensure that available funds are distributed rationally, sebab kita measure efficiency dengan effectiveness. Kemudian fair allocation of the resources, because the more not just how big is the hospital is, actually how complex each of the hospital treat patients. The hospital with complicated cases receive more budget rather than sizes of the hospital. So a tools to control doctors, in which that Casemix can be be used to compare the kind of treatment doctors give to the patients. So if effective ke tak, what sorts of doctors, doctors yang memberi complications ke, doctors yang save the patient, for example. So kalau kita without Casemix, mungkin kita tak nampak actually the practice of the patient or of doctors. Of course, in term of quality, kita ada nampak sedikit. Kita buat clinical audit, medical audit dan sebagainya. Bagaimanapun dia tak nampak bila tak relate kepada money. Bila relate kepada money, sebab kalau di luar negara menggunakan payment provider payment mechanism, secara tak langsung doktor tu dia terpaksa endah dengan kesilapan dia, sebab dia akan ditolak, diinsentif ke dan sebagainya dengan performance dia yang tak bagus. Sekarang ni kita measure performance, tapi we don't actually use that for anything with the hospital budget, use that for anything for the hospital reimbursement. Jadi secara tak langsung kita tak boleh nak control sangat doktor. Dia tahu saja dia buat silap, tetapi dia tidak mengambil tindakan in term of money matters. Kalau melibatkan money matters, people will stay actually alert and also cautious lah. Okay, doctors decide when and how to change their behaviour with that disincentive, incentive dan sebagainya.
Casemix is also actually not a method of changing hospital work practice, tetapi actually can use these informations to examine the practice, good practice or not, for example, and identify where changes might be needed. Contohnya, kalau bila saya present dekat pengurusan tentang BOR, length of stay dan sebagainya, so kita boleh nampak certain things dan kita suggest to improve. Contohnya, macam baru-baru ni kita argue ONG argue kenapa dia punya BOR rendah, so then kita investigate dan kita found out actually ONG dia punya BOR rendah sebab patient yang ada masuk dia less than 12 hours, so it's not captured by the system. So SVD sekarang less than 12 hours dah discharge, betul tak? So that's why tak captured by the system, and at the end is come up with the very low BOR. So what we suggest actually do use should convert the wards the ward into the daycare instead. Sebab patient masuk less than 24 hours, is actually better to do a daycare rather than admission. There is a few things lah, ada banyak lagi, so that is the simplest example yang kita boleh tengok in term of hospital work practice lah, in term of allocation of the beds dan sebagainya. Next one adalah a way of removing management of the health from doctors and nurses. It's not, Casemix is not doing that. Actually, Casemix enables doctors and nurses to better manage the healthcare. Bila dia nampak what's good dan sebagainya, will help the doctors and nurses to manage the patients well, better, more efficient and also more effective. So, as a conclusion, Casemix system is an excellent disease classification tool which can be used to enhance quality and efficiency of the healthcare services overall. Casemix system also ensures accurate and also relevant comparisons of outcome performance in quality assurance program. Kemudian Casemix system enhance implementations and also acceptance of the quality assurance program. And support from all parties involved crucial in implementation of a Casemix, because it's involved from the top level until the lower level, the implementers, nurses, doctors dan sebagainya. And also need to establish a good hospital management information system ataupun health management information system to provide accurate and also timely data. Itu yang kebanyakan hospital yang guna Casemix, is actually converting the hospital from the partial ataupun semi hospital management information system ataupun hospital HIS, hospital information system, kepada total hospital information system. So because it's much easier for the Casemix system to integrate, to get all this costing data and even a patient's data. So ada beberapa komponen tadi kita kata important, so we need to have an integration in terms of the whole hospital data set. Okay, that I'm thank you for that lecture. So any questions? Ada soalan? Assalamualaikum Prof. Salam. Ya, Sumaya. Prof, just nak tanya, macam masa sebelum ni bila buat Casemix tu, selalu letak coding I tu dekat main diagnosis dengan dekat apa yang secondary diagnosis lah. Tapi selalunya banyak je tak buat coding tu, and then also dekat procedure semua tu pun selalu tak letak coding pun lah. So actually kalau macam tu, so bila sampai ke unit record, so are they the one to yang buat benda tu sebelum sampai ke another level of management? Ya. Okey, dia sebenarnya kalau di apa tu di HUKM ni, doktor tak letak kod. Okey, doktor cuma letak diagnosis saja. So dalam design summary dia akan letak as complete as possible the diagnosis is. So contohnya kalau patient ada macam tadi kita bagi example of AMI, so AMI tu apa detail of the AMI tu. So itu dia kena letak dalam case dalam dia punya primary diagnosis. Secondary diagnosis contohnya apa tu dia letak secondary diagnosis adalah diabetic. Stop, full stop.
dia tak sebut pun ada apa-apa complication, for example. So the next one, the next level adalah that all this data is actually going to enter the system ataupun dekat medical record, ya. So coders dekat KKM dia ada MRO ataupun assistant medical record yang akan buat coding, ya. So mereka yang akan buat coding, ya, kalau pada hospital-hospital yang doktor dia tak code, ya. Ada setengah hospital doktor dia code, tapi sebenarnya is good actually doktor code, walaupun untuk relate dengan financing is not good doktor code. Dia adalah pro and contra dia, tapi walaupun praktis sekarang adalah doktor put a diagnosis in the system ataupun in the medical record tadi. Kemudian sampai kat medical record, macam kami di HUKM, coders di ITCC akan retrieve the discharge summary, okay, kemudian code the patients, okay. Tapi kalau dia suspicious dengan dia punya diagnosis tadi, ya, kemudian dia relate pula dengan diagnosis dengan length of stay dan sebagainya, itu yang kadang-kadang dia investigate lah, dia dapatkan full medical record untuk investigate betul ke tak betul diagnosis yang final diagnosis yang diberikan oleh doktor tadi. Sebab contohnya dekat primary diagnosis tu simple je, ya, tiba-tiba bila check balik patient ni melalui beberapa prosedur, so maksudnya primary diagnosis dia tu wrong, ya, ataupun dia ambil ringan. Sebab tu saya selalu tekankan dalam briefing kepada houseman, the important of the as complete as possible the primary diagnosis, secondary diagnosis dan sebagainya, ya. Kalau tidak memang coders, alhamdulillah, sebab coders di ITCC adalah coders yang berpengalaman. They are involved since 1999, ya. Ada beberapa very senior coders lah, ya. So when they look at the diagnosis, they look at the procedure, sometimes they can detect, ya, something wrong, ya. So kalau di Kementerian Kesihatan pun ada a few senior coders, ya. Dan sekarang ni coders ni mereka mempunyai WhatsApp group, ya. Sebab ramai juga mereka dah ada persatuan, ya, dan mereka ramai juga yang mereka datang ke ITCC untuk training, ya, untuk dapatkan training dekat ITCC, ya, tentang coding dan sebagainya. So they have a group. So kadang-kadang they also sebab saya in the group tu, ya, saya nampak mereka bila mereka melihat sesuatu record tu, kalau mereka agak question in term of the diagnosis, they will ask in the group. Ya, so group ini adalah terdiri daripada all the coders in Malaysia, ya, semua hospital, ya. Dan kita memang ada regular training kepada coders, ya, basic training, kemudian intermediate training and also advanced trainings, and also siapa-siapa yang dah lama jadi coders, kemudian dia rasa dia nak refresh themselves, they can just come back for the training dan sebagainya. Yeah, so that is how. So the doctors didn't quote actually, ya, tak semua hospital yang doktor code, kemudian coders yang akan codekan, ya, itu yang mereka memerlukan very accurate and also complete diagnosis. Another one macam konsep yang daripada dulu yang diorang tekankan bila kata kena Casemix ni kena tulis semua prosedur, they keep saying kalau prosedur tulis tak banyak, so department punya budget akan dikurangkan oleh hospital. Yang dia macam pattern pula. Betul. Tapi betul lah maksudnya kalau buat prosedur kena tulis lah, janganlah tak tulis, sebab resources actually been used. Yeah, of course, department actually use that resources. So how the department will actually function in future if actually people don't code properly. Kemudian at the end bila hantar dekat administrators ataupun hantar the higher authority, this is actually the things been done in the department, and also at the end when we give money contohnya kepada department itu mengikut performance yang kita coding, so agak sukarlah department itu untuk berfunction, so kalau kita tengok negative way, of course kita rasa macam is a threaten. Ya, tetapi look at the positive way, it's actually because to help the department itself, okay, to function.
in future, because if you don't code properly, you don't actually assess your resources being used in your department, and of course you are going to given a less. Depends on your performance yang di detect dalam case mix. Faham? Okay, so rugilah. So kalau kenapa you tak record, macam kita katalah dah buat kerja, tulislah, kan. So barulah orang bagi duit ikut apa yang kerja yang kita buat. So like that. So kiranya basically apa kes yang kita buat tu memang ada efek lah dekat, sebab I macam wondering lah selama tu macam like memang efek betul ke dekat bajet department kan, like macam I betul-betul wondering macam efek case mix tu memang boleh mempengaruhi, like really influence the budget for the department. Sebab in future, if actually case mix is used for the hospital budget, hospital will use it for the department. I see. Sebab sekarang ni saya semenjak saya jadi ketua TCC, even sebelum pun saya sekarang ni we are actually in the team of the case mix technical experts untuk Malaysia. So kita discuss ni di Kementerian Kesihatan, about lead by the case mix unit lah. Sekarang ni Dr. Ridwan, Dr. Fauzi. So kita discuss benda ni in term of our measurement, our monitoring dan sebagainya, because they are looking at hospital ni kita bagi budget sekian-sekian. So we are towards that. So now actually unit case mix is looking at and also present a hospital performance according to the referral. Contohnya primary hospital, secondary hospital, tertiary hospital, and what sorts of diseases that they actually treat. Dan how many, how complex, and etc. So they are looking at that. So they are looking at the efficiency and also effectiveness of the resources used of each of the hospital. So in future is going to use that for the hospital budget lah. I see. Itu yang saya kata, kalau kita sekarang ni kita tengok, sebelum ini without a case mix, people just present how many patient that you treat in inpatient, how many patient you treat outpatient, then what is their BOR, what is the length of stay, for example. Just very general, not specific, and also not patient related. So in future dengan adanya case mix is much easier actually to see the complexity dan sebagainya. Maksudnya macam saya faham, macam lagi faham sekarang dari segi macam contohnya masa saya dekat medical department, so lot of procedure being done actually, and sometimes macam the department keep saying macam budget tak cukup untuk beli certain things, but but because we dah buat banyak procedure, so macam tak record kan? Some tak record sebab selalu we will record it in macam our book lah. So that book of procedure nanti will be macam the matron will bring it up to the department and we'll see. So bila ada yang tak record and then ada certain yang kita perlukan equipment untuk buat procedure tu tak cukup, because and then terpaksa beli out of pocket sendiri department. Sebab ni. So that's why masa tu they macam sebab ramai yang tak record, so what the HOD do memang terpaksa issue warning kalau siapa yang tak properly tulis the procedure, because they said that's why they didn't get enough money from the hospital management. Of this, because kita buat banyak sangat, kita sebab prosedur dekat ward kadang banyak tak buat pun dekat daycare, so banyak dekat ward actually. That kind of thing yang actually yang banyak guna equipment lah. Tapi tak record kan, bila tak record you take for granted, so you don't get, sebab it's quite difficult for the administrators to see what you do if you don't actually portray it in the report, for example kan. So then you and then furthermore it's actually a traditional way. Traditional way kita adalah record sana, record sini, record sana, record sini. So it's split record.
So bila script record is actually quite difficult for administrators to understand. To see things. Sebab tu dalam Casemix is actually merge, and ada integrated and merge to show actually the what is the resources and how is actually the resources been used dan sebagainya. So that's why Casemix is developed anyway. So what we do actually, because of the budget, because of not enough equipment, so kita orang terpaksa lah alihkan ke daycare. So we guna daycare punya budget. So like things like BMT, manufacture semua, macam more than half terpaksa alihkan kat daycare. Because of this lah. Sekarang ni sebab kita banyak guna method traditional tu, sebab in future, dan satu lagi emphasize lah, itu macam head of department kata okay siapa tak buat contohnya kan. So memang kena macam tu. Sebab at the end itu sekarang ni kita belum pergi kepada hospital performance, belum pergi kepada department performance. So, kita dah nampak in future dengan bajet yang begitu rendah dan semakin rendah akan datang. Dan kalau dengan adanya sistem financing, most likely patients doctor's salary is going to be monitored through that, using that. So berapa ramai you tengok patient, berapa ramai you treat, for example how complex is your team, tapi kita sekarang ni banyak guna team lah rather than individual. So that's another thing lah. So until that level, kalau dekat overseas yang guna Medicare tu dia memang individualized. Doktor ni tengok berapa ramai patient, berapa kompleks patient dan sebagainya. So kita most likely akan tengok pada hospital dahulu sebelum we can go to the team ataupun to the individual. Tapi overseas memang dia dah pergi ke individuals. So kiranya Prof, in future Casemix ni memang akan cause a lot of changes lah in the system, especially at the financing wise and management, resource allocation semua lah. Yes. Oh, okay. Sebab because it's a globalization, it's a trend. Trend, and also we can see it's actually good for quality measurement, for effectiveness dan sebagainya. I see. Baru nampak. Sebelum ni saya tak nampak sangat how important is the Casemix actually. I see. So in the future memang, okay. Okay. Thank you, Prof. Welcome. Any other question? Prof? Ya, saya. Kalau yang macam direct cost, macam cost of facilities, transport tu boleh capture dengan daripada Casemix juga ke? Boleh. Oh, so boleh jugalah. Sebab Casemix adalah dia untuk satu hospital. Jadi dia akan collect data. So we actually collect regular data from the administrators. Okay, from the pembangunan, daripada daripada farmasi, daripada laboratory dan sebagainya, daripada nursing untuk human resource, daripada human resource untuk doctors, ada human resource for example. So there is a regular submission of data from the all levels kepada Casemix unit for example, to get the costing tu. Tu yang kita boleh buat top down dengan juga bottom up tu. Tapi of course in detail of the diseases tu memang kena buat clinical pathway dan sebagainya. Itu quite difficult lah. So ABC tu sikit sahaja yang dilakukan oleh Casemix unit, lebih kepada top down. Cuma ada beberapa finding daripada PhD student ataupun master student yang dah buat clinical pathway dan sebagainya. Itu lebih itu dah orang kata mudah lah untuk Casemix produce the ABC ataupun costing untuk that particular diseases lah. Okay, thank you, Prof. Any other questions? Okay, kalau tak ada apa-apa soalan untuk Casemix, so saya buka kepada soalan untuk you punya assignment because it's going to be the last session.
Untuk assignment, just to tell you, actually you all ada group assignment yang you all akan present. So there is seperti mana dalam kita punya description of the module, okay, berapa persen untuk presentation dan berapa persen untuk report. Kemudian ada individual assignment. Okay, individual assignment itu, okay, individual assignment saya dah briefkan dah, dan any clarify you can just WhatsApp me some more. Okay, so how, when dan sebagainya. So when itu adalah kita ada, you all ada duration of exam. Yeah. So I don't mind actually you submit during the duration of exam. As much as possible, jangan terlampau lambat, ya, untuk saya marking dan saya submit markah kepada jabatan. Itu saja. Okay, contohnya kalau macam you all exam duration daripada bila ke bila? 2 sampai 11 Prof, kalau tak silap saya. Daripada 2 Februari. 2 Februari, 2 Februari sampai 11 kot the last day. If I'm not mistaken lah. Okay. So most likely at the end of February akan ada meeting markah. Ya. So biasanya kita diminta memberi markah adalah beberapa hari selepas, the most is only 5 days lah. Ya, ataupun